И в частности, это проявляется в том, что на наших глазах заключаются союзы, пока еще не понятые и не признанные массовым журналистским или аналитическим сознанием, между традиционалистами и радикалами для уничтожения арьергардных групп неолибералов, как, например, происходит в Ливии, где тайный, так сказать, сигнал, идущий от традиционалистов против либерального истеблишмента, вполне спокойно использует радикальный тренд. We could perceive something beneath the level of the perception of mass media that now we assist of very interesting process when the traditionalists, when the club of traditionalists and the club of radicals begin to seek new cooperation and dialogue against the liberal club. So we could suggest the kind of union between traditionalists and radicals, and we see that in the case of Libya. Может быть, ты поподробнее по-английски скажешь? Я не совсем понял, в чем. Well, I mean that Gaddafi, from the very beginning, during some time, Gaddafi tried to appeal to the Western sensitivity, crying about Al-Qaeda fighting against him in the ranks of the so-called Transitional Council. But his cries were met with absolute coldness. Nobody reacted to the cries that some time ago, in the period of Bush, surely would bring some result, because it was regarded as the absolute public relations to appeal to the struggle against Al-Qaeda, terrorism, and so on. But we see that certain political will behind the scene directed the forces, the obvious forces of the Western alliance, in such a way that those who were called the terrorists and radicals were helped, were aided by these forces. Against whom? Against Gaddafi, who is from the very beginning a national liberal, but then in his evolution he becomes a new liberal, and he is belonging to a new liberal management, at least from the 2003, when he adopted the pro-Bushist and pro-new liberal management position in his attitude to the Libyan people and to the external policy. So we see, at least in this example, we see the union between the traditionalists staying behind the European interior politics and radicals. And what is interesting, it is not the union of such kind that is realized before our eyes, but what will be after the liberals will leave the political scene, when they will be thrown away to the so-called trash bin of history, the sacramental trash bin of history. The liberals will go, and that will signify that only three forces, only three clubs will stay in the game, meaning traditionalists, radicals themselves, and the silent majority, the vast majority of the humanity. Это уже на русский стоит перевести последнее. Если не возражаешь, я сам переведу. Давай, да.
Значит, наиболее интересным, на мой взгляд, является тот момент, понятно, что либералы уйдут, и уйдут очень скоро. Но тогда останется только 3 главных силы вместо 4 нынешних. Это будут традиционалисты, радикалы и молчаливое большинство. Возникнет вместо квадрата нынешнего расклада, возникнет треугольник. И вот здесь начнется самое интересное. И я продолжу уже концовку. На мой взгляд, самое интересное будет заключаться именно в том, что с точки зрения метафизики и радикалы, и традиционалисты говорят об одном и том же, но с разных позиций. Это как бы оценка некой физической реальности, так сказать, математикам и чистым физикам. То есть говорят о некой реальности, которая одна, но интерпретируется она принципиально по-разному. Однако именно острота придается тем, что и радикалы, и традиционалисты подразумевают совершенно один порядок, уровень оценки онтологии. То есть они апеллируют к одному и тому же и говорят на едином уровне языка. So I would like to conclude that now we're assisting a very important shift when the structure of the social reality is changing in the sense that soon there will be left only 3 points of social map. The traditionalists, the radicals, and the masses, because of the fall and desperation of liberals. So I suggest that between the traditionalists and the radicals there is some non-evident, non-obvious unity of understanding of the things, but there is at the same time the difference as conception of the reality by physicists and mathematics, because they describe the same reality with different instruments. Ну и чтобы завершить, для того, чтобы быть как бы в эпицентре диалога и вместе с тем дуэли, конкуренции между традиционалистами и радикалами, мы выбрали в качестве отправной фигуру Флориана Гайера, дворянина и рыцаря, который возглавил крестьянское восстание в Германии и который был приветствуем как символ протеста как спартаковцами, так и крайне правыми элементами в Германии. Как известно, 8-я кавалерийская дивизия СС взяла себе его имя. Вместе с тем, несомненно, это герой, который был упомянут Энгельсом в крестьянской войне в Германии. Поэтому Флориан Гайер, с моей точки зрения, это великолепный символ, который объединяет абсолютно все направления в едином акте протеста и отрицания современного мира, ради которого, ради отрицания коего мы здесь все собрались. Спасибо. I would like to explain why we have chosen the name of Florian Geyer for our intellectual club, or the club of Geydar Dzhemal, because this historical German figure was the representative of high aristocracy who passed in the camp of the radical revolutionaries in the epoch of the Protestant Reformation of Münster. So in this figure we see this alliance between the traditionalists and the radicals directed against liberal status quo, and this is a sign of
islands that we should organize to create a united front against the present state of things. The modern world. Against the modern world.